자, 그러면 11월 14일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연과 함께 시작합니다. South Korea reported close to 50,000 new COVID cases yesterday, the highest for a Sunday in 10 weeks, with the country set to start administering booster shots amid growing concerns about the possibility of a wintertime resurgence. 어제 코로나19 신규 감염자가 5만 명 가까이 발생해 일요일 기준으로 10주 만에 최다 확진자 수를 기록했습니다. 이렇듯 코로나19의 겨울철 재유행 우려가 커지는 가운데 정부는 오늘부터 백신 추가 접종을 시작합니다. Democrats have retained control of the U.S. Senate after the Democratic senator of Nevada narrowly defeated her Republican counterpart, delivering a decisive result in the national political battle. 미국 중간선거에서 네바다주 민주당 상원 의원이 공화당 후보를 근소한 차이로 누르는 결정적인 성과를 올리면서 미국 민주당이 상원 선거 승리를 사실상 확정짓게 됐습니다. Ukrainian police officers and broadcasts have reportedly returned to the southern city of Kherson following the withdrawal of Russian troops after more than 8 months of occupation. 러시아군이 8개월 이상 점령했던 헤르손시에서 후퇴한 후 우크라이나 경찰과 TV, 라디오 방송이 헤르손시에 복귀했다고 외신이 전했습니다. FTX, the world's second largest cryptocurrency exchange, has started probing a potential hacking attack a day after it collapsed when traders rushed to withdraw billions of dollars. 세계 2위 가상화폐 거래소 FTX는 거래자들이 앞다퉈 수십억 달러를 인출한 여파로 법원에 파산을 신청한 지 하루 만에 해킹 가능성을 염두에 둔 조사에 들어갔습니다. Argentina has announced a new fair prices program which freezes the prices of around 1,800 essential products for 120 days in an attempt to contain inflation through voluntary agreements with production companies. 아르헨티나는 인플레이션 억제 체계 하나로 정부와 생산업체 간의 자발적 협약을 통해 생필품 1,800여 개의 가격을 120일 동안 동결하는 이른바 공정한 가격 정책을 실시한다고 밝혔습니다. And those have been today's headlines. Morning Headline Expressions. Well, from the headlines today, let's have a look at the key expressions. 주요 표현입니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, 접종하다라는 표현인데요. administer a shot 아니면 administer an injection이라고 합니다. That's right. And starting today, the government is set to start administering booster shots. 좀 더 캐주얼하게는 just give Yes. a shot 할 수도 있겠지만 공식적인 표현은 이제 administer a shot, That's right. administer an injection인데 여기서는 administer a booster shot가 되겠습니다. All right, moving on to the second headline. Decisive. Decisive means that something is very definitive. Yeah. It's something that makes everything very clear and you get a clear result from it. 결정적이다라는 뜻으로 decisive로 쓸 수 있는데요. 미국의 중간선거, 그중에서도 상원선거에 대한 뉴스였죠. 지금 이제 민주당 대 공화당이 상원에서 50석 대 49석이 됐어요. 그리고 아직 이제 재투표가 다음 달 하나 남아있기는 하지만 That's right. 거기에서 공화당이 승리를 하더라도 그래서 50대 50이 되더라도 이렇게 타이가 됐을 때는 부통령이 이번엔 제가 잘 말했죠. 네, 부통령이 그 vote casting 할 수 있는 권한이 있습니다. That's 그래서 right. 그 캐스팅을 행사할 수 있기 때문에 카밀라 해리스는 데모크라트죠. 뭐 당연히 Yes. 그래서 이제 승리로 지금 보여지는 것이고요. decisive라는 게 여기서 그래서 가장 최근에 있었던 네바다 상원 선거 결과를 결정적이었다 이렇게 표현하고 있어요. That's right. Let's look at the next headline here.
the preposition following. If you have a preposition and you have the word following right after it, it means that something happens after something. It's slightly different because Sue mentioned compared to the Korean grammatical order, it's slightly different. You have the preposition and then you have following something. Yeah. So for this case, Ukrainian police officers have returned to the southern city of Kherson following the withdrawal of Russian troops. 그러니까 사실 이제 문장 구조 자체가 다르잖아요. Yes. 영어에서는 제일 먼저 약간 두 갈식으로 That's right. 제일 최근에 있었던 일, 뭐 결론부터 얘기하는 경향이 있죠. 이런 것. 근데 그것은 following A. That's A right. 다음에 있었다라는 얘기인데 우리말의 순서대로 하자면은 A 다음에 이런 결론이 나왔다. 그래서 순서가 좀 달라지긴 하지만 That's right. following이라는 것은 뭐뭐 후에 영어로는 following A 이런 상황으로 설명하시면 됩니다. Alright, and then headline number 4, probe was the verb we looked at. That's right. FTX has started probing a potential hacking attack, meaning that they are investigating or exploring into a potential hacking attack. They believe that there might have been a hacking attack that comes right after their FTX filed for bankruptcy. Yeah, because that's sensitive information. That's right. And somehow it got out. Yes. So maybe it was hacked. 자, 그래요. 그래서 probe라는 것은 어떤 investigation의 느낌으로 조사하다라고 볼 수 있는데요. Probe into something, probe something, That's or right. probe for something 다 가능합니다. 자, 마지막으로요. The fifth headline에서는 contain inflation이라는 표현. This is what the whole world is trying to do right now. Oh, yes. Every country. The levels may differ, but every country is dealing with rising prices or inflation. Yeah. So Argentina has announced this new fair prices program, all in an attempt to contain inflation, meaning they want to control it, they Yeah. want to push it down, and they want to minimize it. inflation을 억제한다라는 뜻으로요. contain inflation이라고 했습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 11월 15일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. In his first face-to-face encounter with Chinese leader Xi Jinping on Monday, U.S. President Joe Biden said the two leaders share responsibility, show that China and the U.S. can manage their differences, and prevent competition from becoming anything ever nearing conflict. 조 바이든 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 첫 대면 정상회담에서 중국과 미국은 경쟁이 충돌이 되지 않도록 서로 간의 차이를 관리할 책임이 있다고 강조했습니다. With the Suneung just days away, Korea's education ministry has expanded the number of exam sites for students with COVID to accommodate up to 13,000 patients amid concerns over another wave of infections. 이번 주 목요일 시행되는 대학 수학 능력 시험을 앞두고 코로나 재유행 속도가 빨라지면서 교육부가 확진 수험생을 약 13,000명까지 수용할 수 있도록 별도 시험장을 대폭 확대했습니다. An explosion in the heart of Turkey's largest city, Istanbul, has killed at least 6 people and wounded 81 others in what has been deemed a terrorist attack by the Turkish government. 튀르키예의 최대 도시 이스탄불 도심에서 큰 폭발이 일어나 최소 6명이 사망하고 81명이 다쳤습니다. 튀르키예 정부는 이번 폭발을 테러로 규정했습니다. Two vintage World War II-era planes collided in midair and crashed to the ground at an air show in the U.S. state of Texas on Saturday, killing all on board, including a veteran pilot. 미국 텍사스주 에어쇼에서 2차 세계대전 당시 활약했던 항공기 2대가 공중 충돌하면서 참전용사였던 조종사를 포함한 탑승자 전원이 사망하는 사고가 발생했습니다.
days after banning Afghan women from parks and fun fairs. The Taliban has confirmed that gyms and public baths are now also off limits. 아프가니스탄 집권 세력 탈레반이 여성의 공원과 놀이공원 이용을 금지한 지 불과 며칠 만에 이번에는 헬스장과 공중목욕탕에 대한 여성 출입도 제한한다고 밝혔습니다. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. 첫 번째 표현은요, encounter입니다. Encounter means to meet somebody. Not just a person. You can also encounter some type of feeling sometimes. You could encounter hostility. You could encounter anger. But a lot of the times we use it to talk about meeting somebody. Yeah. And a lot of times, sometimes it's by chance. You happen to encounter somebody when you were walking on the street. So it's used in very many ways. Yeah, exactly. It could be a meeting, a chance encounter is Yeah, what exactly. they say. 우연한 만남을 영어로는 chance encounter라고 얘기합니다. 그럴 때 쓸 수도 있고요. 아니면 동사로 encounter라고 하면 무엇가와 맞닥뜨리다, 마주하다라는 게 돼서 마음 상태를 얘기할 때 난 이런 마음이 들어라고 할 때 I encountered this feeling 이렇게 말할 수도 있어요. 굉장히 다양하게 쓰이는 표현입니다. We're talking about the first face-to-face encounter between the heads of state, between the US and China here. And in headline number 2, accommodate. When you accommodate somebody, you make room for them. Or you can also use it, you try to accommodate someone's wishes by you try to make them more comfortable, do what they want. 좀 맞춰주는 그런 느낌이 있는 거죠. accommodate라는 게 수용하다의 의미인데 여기서는 물론 이제 13,000명의 확진 판정을 받은 수능 응시자들을 위한 별도의 시험장이 마련이 됐다라는 얘기인데요. accommodate someone이라는 것 자체가 그 사람을 위해서 뭔가 좀 맞춰준다라는 의미가 있을 수 있습니다. Like that lady who got on a plane for the first time in her life. Not just some lady, the world's tallest lady. Yeah, right, she right. for the first time, she was 215 centimeters, I think it was. Oh, that's right. Wow. Right, so she could never take a flight, even when she was a kid, because she was too big. But this one airline removed 6 seats to accommodate her, so she could lie down on a stretcher or a gurney throughout the flight. 네, 그래요. accommodate somebody라고 얘기를 많이 합니다. The third expression was deemed, be deemed something. Yeah, when something is deemed, it's considered or it's looked at as that. And it's always in the past. Some event, some policy, some marketing strategy. You can look back on it and say, okay, or even some decision, right? So we're heading up to the World Cup very, very soon, and a lot of managers, so they'll make some decisions that will be deemed a success, and of course, some will make other decisions that will be deemed failures. 어떻게 여겨지다라는 뜻인데요. be deemed 무엇이라고 얘기를 합니다. 튀르키예에서는요, 최근에 있었던 이 폭발 사고를 이제 테러리스트의 소행으로 보고 있습니다. 그래서 they deemed the attack a terrorist attack. 자, 다음으로요, collide in midair. So midair means in the air, in the middle of the air. It's literally what it means. Now, to collide means to smack together. So two cars can collide. A lot of times they'll say that there was a collision on the highway. Yeah. In sports especially, players collide a lot. That's why Sun Heung-min had to undergo some surgery because he collided with another player's shoulder and fractured bones in his face. Oh, did he? Yeah. Oh, dear. 자, collide 충돌하다고요. In midair가 바로 공중에서라는 의미가 되겠습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는 off limits라는 표현이 있었죠? Something is off limits. You are not allowed to do that thing, that activity, or if a place is off limits, you are not allowed to go there. 출입 금지라는 뜻이 있어요. 그래서 입장하는 것을 제한한다. 사용 제한의 의미도 있을 수 있고. 여기서는 이제 아프가니스탄의 얘기였습니다. 탈레반이 여성들에게 안 그래도 공원이랑 놀이공원도 출입 금지를 시켰는데 이제 앞으로는 공중 목욕탕과 헬스장도 출입 금지라고 발표를 했습니다.
자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 11월 16일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea's home prices have suffered the biggest drop since the 2008 global financial crisis due to rapid interest rate hikes and a slump in the number of home transactions. 전국 주택 가격이 금리 인상과 부동산 거래 침체의 여파로 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. The world's population has hit 8 billion people, according to the United Nations, marking a major milestone in human development. 유엔은 전 세계 인구가 80억 명을 돌파했으며 이는 인류 발전의 새 이정표라고 밝혔습니다. U.S. Federal Reserve Vice Chair Lael Brainerd has indicated that the central bank could soon slow the pace of its interest rate hikes. 레일 브레너드 미 연방준비제도 부의장은 곧 금리 인상 속도를 늦출 수 있음을 시사했습니다. Amazon founder Jeff Bezos has promised to give away the vast majority of his $124 billion fortune during his lifetime. 제프 베이조스 아마존 창업자가 자신의 재산 대부분인 약 1,240억 달러, 우리 돈으로 약 165조 원을 기부하겠다고 약속했습니다. A new report by Korea's education ministry shows that 3 in 10 elementary to high school students are overweight or obese, mostly due to reduced physical activities in the wake of the pandemic. 교육부에 따르면 코로나19 여파로 신체 활동이 감소하면서 초중고생 10명 중 3명은 과체중이거나 비만인 상태인 것으로 나타났습니다. And those are our morning headlines today. Morning headline expressions. 오늘의 헤드라인즈에서 나온 표현들입니다. Let's have a look at the first one. Home transactions. It's the buying and selling of homes, apartments, houses, villas, what have you. 네, 그래요. 주택, 아파트, 빌라, 맨션, 다 이런 모든 부동산의 거래를 home transaction이라고 부를 수 있습니다. Any transaction is just an exchange of goods. Usually, we exchange money for goods, but sometimes you can exchange goods for goods as well. Yeah, exactly. And can you also tell us briefly the difference between a home and a house? I think home is more sentimental, don't you think? Yeah, I guess. Yeah, like, just in general. It's one of those kind of nuanced things. Yeah. A house is just a building. Structure, Yeah, right? yeah. When we talk about a home, it's where you go to be with your family. It has that 네. sort of feeling to it. 여기서는 부동산 거래, home transactions라고 하는데 실제로 이제 원어민들이 home하고 house를 좀 다르게 씁니다. 조금 더 내 마음의 집 의 느낌이 home이 가깝고요. 그 다음에는 house는 그냥 건물입니다. 뭐 그런 것도 참고로 알아두시면 좋을 것 같고. Headline number 2에서 mark a milestone 나왔죠? So this is achieving a major accomplishment, or I would say a significant achievement. So in this case, it was about how the world population has hit 8 billion. So a lot of times with milestones, it's those big even numbers, Yeah. right? 50 goals, 60 home runs, Exactly. 100 games. It's a huge feat. Yeah, Yeah. exactly. And something, FEAT. no one's going to say, oh, the population hit 7,553,000. You're never going to, Yeah. it's always those big round numbers. Big round number. Yeah. 네. 80억 인구 돌파했다. 이건 정말 큰 이정표를 세운 거죠. Mark a milestone. 자, 그다음에 세 번째 헤드라인에서는요. To indicate something. To indicate something is to show something. So if we're talking about, as we mentioned earlier, we're talking about in driving, Yeah. you indicate using your blinkers to show which direction you're going to go. 그러니까 깜빡이는 indicator인데 동사 indicate로 더 많이 쓰더라고요. 그래서 that car didn't indicate. 저 깜빡이 왜 안 켰지? 이렇게 얘기할 수
수 있습니다. So sometimes this word indicate, in that case, we're very directly showing our intention by turning on our indicator lights. Yeah. Sometimes it's used to mention that, to explain that somebody has said something, yes. but in an indirect way. They've implied that something's going to happen, but they haven't said exactly. They've just indicated that there's going to be a change. 네, indicate라는 게 뭔가를 나타내다 아니면 암시하다의 느낌도 있을 수 있어요. 그래서 여기서는 시사하다의 의미로 썼고요. 자, 네 번째 헤드라인에서는 돈을 기부하다, 거저주다, give away. Not quite the same as a transaction, which we talked about earlier, right? You don't get anything back. You don't get anything back in return. That's what give away means. Yeah, definitely. 그냥 주는 거, 이건 give away라고 합니다. 자, 그리고 마지막 헤드라인에서는요, 줄어든 신체 활동, reduced physical activities. Reduced means to go down, to decrease. Physical activities, sports, or other games that involve moving your body. Kids aren't doing as many of those anymore, or at least they weren't in 2021. 네. They might be now. So let's hope that these stats all improve next year. 그러니까요, 한동안 유행어처럼 확진자라는 표현을 많이 썼었잖아요. 그런 식으로 이제 학생들도 체육 활동이 많이 줄어들고 그러다 보니까 좀 살이 찐 것 같습니다. 그런 데이터가 있어요. Reduced physical activities, 줄어든 신체 활동. 자, 오늘 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 11월 17일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The annual College Scholastic Ability Test, or 수능 exam, will be sat today by around 510,000 students at some 1,300 test sites nationwide. 2023학년도 대학 수학 능력 시험 수능이 오늘 전국 1,300여 개 시험장에서 약 51만 명의 학생들에 의해 치러집니다. U.S. President Joe Biden has said the missile that killed 2 people in Poland earlier this week was probably not fired from Russia, amid concerns the Ukraine conflict could spill into neighboring countries. 우크라이나 전쟁이 주변국으로 확산될 가능성에 대한 우려 속에 조 바이든 미국 대통령은 이번 주 초 폴란드에서 2명의 사망자를 낸 미사일이 러시아에서 발사된 게 아닐 수 있다고 말했습니다. Former U.S. President Donald Trump has announced his plan to run for the presidency in 2024, aiming to become only the second commander-in-chief ever elected to 2 non-consecutive terms. 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 2024년 대선 출마를 공식 선언했습니다. 만약 당선된다면 시간을 두고 2번 미 대통령 지위에 오른 2번째 사례가 됩니다. BTS has earned 3 nominations for the 2023 Grammy Awards, the first time the K-pop sensations have been nominated in more than one Grammy category in any given year. 방탄소년단이 2023년 그래미 어워즈 3개 부문에 후보로 올랐습니다. 이들이 그래미 복수 부문 후보에 오른 것은 이번이 처음입니다. In the UK, a lost border collie called Rosie has been reunited with her owners after walking into a police station and seeking help from officers. 영국에서 로지라는 이름의 길 잃은 보더콜리종 개가 제 발로 경찰서를 찾아가 경찰관들의 도움으로 주인을 찾는 데 성공했습니다. And those are our morning headlines. Morning headline expressions. Let's have a look at the expressions from the headlines. The first one is to sit an exam. Sit an exam, write an exam, take an exam. You can use all of them. It just means to do an exam. 네, 시험을 치르다, 시험을 보다 영어로는요. sit, take, write an exam. 이렇게 3가지 정도로 표현을 하는 게 가장 일반적입니다. 자, 그 다음에는요. spill into something. You spill into something or something spills over into something else. Both have the same meaning. It means something spreads. It
it is too big or it can't be contained or controlled, and we use it in a negative way. The thing that's spilling over is unwanted. So sometimes people might say they had a really busy week at work and so much work to do, it could spill over into the weekend. So they might have to do work on the weekend. Of course, no one wants that. 확산되다 아니면 번지다의 느낌이에요. 그래서 주중에 일을 다 끝내지 못해가지고 주말까지도 계속 일을 해야 되는 상황이면은 그때도 the work that I didn't finish during the week is just, it's spilling into the weekend and I'm not getting any rest. 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. Yeah, exactly. 자, 그래서 spill into가 headline number 2에서는 어떻게 쓰였었냐면 the Ukraine conflict could spill into neighboring countries 라고 했었죠. 주변국으로 이렇게 확산될 그런 우려가 있었습니다. 그렇지만 우리가 오늘 이제 아침 업데이트를 통해서 확전의 우려는 지금 잠식이 된 것으로 그렇게 볼 수 있을 것 같고요. 자, 다음 헤드라인에서는요. 대선 출마하다. Run for the presidency. Run for the presidency. We're talking about Trump. It means he's going to try to become president. Yeah. He's going to try to get the Republican nomination and be on the ballot. 네. 대선 출마를 공식 선언을 했어요. 트럼프 전 대통령이. 그래서 이거를 he's going to run for the presidency or he has announced his official bid to run for the presidency. He's launching his campaign. He's launching his campaign. And he's the first Republican to do so, but he will face challengers. Yes. So there's no guarantee that he's going to go up against Biden again. 공화당 안에서 Republican Party에서도 이제 다른 candidate가 있을 수 있고요. 이 primary라는 제도를 통해서 추리고 해서 마지막에 이제 공화당의 후보로 대선 출마를 하게 되는 것을 목표로 하는 거죠. 네, 그 이제 첫 단계인 대선 출마를 선언했습니다. Right now, his main challengers are his own former vice president, Mike Pence, and Florida Governor Ron DeSantis. Exactly, and he has to win the primary against them. Several primaries. Several primaries. Yeah, and then he could get it. Yeah, he could be that sole candidate from the Republican Party. Right. 네. 자, 그 다음에는요. 네 번째 헤드라인에서 어떠한 해에도 BTS가 그래미스의 복수 부문의 후보로 오른 적은 없었어요. 라는 뜻으로 BTS has never been nominated in more than one category in any given year for the Grammys. In any given year? In any year. In any when year, we use given, so on any given day, at any given time, it's just a way to emphasize. It actually doesn't have any meaning. On any given day, at any given time. Means at any time, on any day. At any given time, you could meet your soulmate. I don't know, right? So like it's just you could say that at any time you could meet your soulmate. At any given time. 이 given을 넣어도 또 빼도 사실 크게 의미가 달라지지 않는다고 볼 수 있어요. 영어식으로만 봤을 때는. 근데 우리말로 해석할 때는요. 그 어떠한 뭐뭐뭐에도가 좀 더 강조가 되는 거라고 보시면 되겠습니다. 그래서 soulmate를 그냥 어떤 순간에도 만날 수 있다. You could meet your soulmate at any given moment. I don't know why I came up with that example. Well, I did not plan that. Very romantic. 자, 마지막 표현은요. 도움을 요청하는 거예요. To seek help. Seek means to look. If you're seeking something, then you're looking for that. 그래요. 그래서 this dog called Rosie, she sought help. She went into a police station. Right. And some people say police are never around when you need one, but hey, she found the whole police station and they were there and they helped. 저도 영상을 보니까 알아서 이렇게 쫙 들어가가지고 경찰들한테 다가가서 마치 말을 하는 것 같더라고요. 정말 저 다시 집에 데려다 주세요라고 말하는 것처럼 정말 좀 느껴졌는데 she sought help. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 11월 18일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다. With the US midterm election votes still being counted, Republicans have secured the 218 seats needed for a majority in the US House, giving conservatives leverage to blunt President Joe Biden's agenda.
미국 중간선거 개표가 여전히 진행 중인 가운데 공화당이 미 하원 과반에 필요한 218석을 확보해 보수파 의원들이 조 바이든 대통령의 정책을 견제할 영향력을 행사할 수 있게 됐습니다. The Group of 20 summit in Bali, Indonesia, has concluded with a leader's declaration condemning Russia's war in Ukraine that has killed thousands of people and roiled the global economy. 인도네시아 발리에서 개최된 주요 20개국 G20 정상회의가 많은 사상자를 내고 세계 경제를 뒤흔든 러시아의 우크라이나 전쟁을 규탄하는 정상 선언문을 채택하면서 막을 내렸습니다. The Third Committee of the UN General Assembly has passed a resolution condemning North Korea for systematic human rights violations, marking its 18th consecutive year to do so. 유엔 총회 제3위원회는 북한의 조직적인 인권 침해를 규탄하는 북한 인권 결의안을 18년 연속 채택했습니다. The European Union has vowed to raise its emissions reduction target as developing nations admonished rich polluters for falling short on efforts to help them cope with global warming. 유럽연합은 온실가스 배출에 책임이 있는 선진국들이 그로 인한 지구온난화의 피해를 보는 개발도상국들을 도우려는 노력이 부족하다는 당사국들의 질책에 따라 온실가스 감축 목표치를 높이기로 했습니다. The ball punched in by Diego Maradona for his Hand of God goal at the 1986 World Cup has been sold at auction for nearly $2.4 million. 1986년 멕시코 월드컵 축구대회에서 아르헨티나의 디에고 마라도나 선수가 손으로 쳐서 만든 이른바 신의 손 골에 사용됐던 축구공이 경매에서 $240만, 우리 돈으로 약 31억 원에 팔렸습니다. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. To give or to have leverage. You have the advantage. You have something that will put pressure on someone or that someone else wants that will give you the advantage in whatever deal or whatever argument or whatever situation there may be between you. So it's an advantage. You're able to have some sort of influence. In this case, of course, the Republican Party, they have now secured half of the seats in the House, and that means they will be able to have more say when it comes to Biden's policies and his agenda. Yes, they have the majority votes in the House, but the Democrats have the leverage of the Senate because they've got the majority there. 그래요. 그리고 또 사실 업데이트된 소식이 Nancy Pelosi, House Speaker, she is standing down, so there's going to be a Republican House Speaker as well. Kevin McCarthy is the new Republican House Speaker. 그래요. 그래서 요 여파로 공화당이 미국의 하원 과반 의석을 차지함으로 인해서 거기서 하원 의장도 바뀌게 됩니다. 그런 소식도 함께 전해지고 있는데요. 공화당에게 조금 더 영향력을 행사할 수 있는 그런 힘이 생겼어요. This has given the conservatives more leverage. 자, 두 번째 표현입니다. roil, 여기서 R-O-I-L, roil, the economy, roil the market, roil something. What does it mean? Yes, well, I'm going to use a rhyming word to help explain the word boil. If you've got a boiling pot of soup on the stove, you see the surface is disturbed. It's moving around, swirling. It's turbulent. It's not still or safe. And that's the meaning of roil here. There's some kind of turbulence or disturbance. It's causing problems. It's bubbling and boiling. boiling, roiling. Yes. 이렇게 같이 기억해도 좋겠네요. 물이 부글부글 끓을 때 가만히 있지 않잖아요. 그런 이미지로 우리가 단어 외우기 쉽게 좀 설명을 드리는 건데 royal이라는 것 자체가 뭔가 막 요동치게 하다, 뒤흔들다 이런 느낌이기 때문에 royal, boil 발음도 비슷하고 그 끓는 물이 가만히 있지 않는 것을 연상하시면 어떨까요? 좋은 팁이네요. 자, 그 다음에는 systematic human rights violations입니다. 조직적인 인권 침해라는 의미였는데요. systematic. If something is systematic, it is done by the system. It is of the system. It is planned and prepared and it is meant to be that way and it happens that way each time. It is not a one-off. It is not an accident. It is what whoever it is, be it a government or an organization or a person, wants to do. 네.
조직적이다. systematic. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. admonish라는 표현이 나왔습니다. Can you do that better, please? 죄송해요. 네. Come on, one more time. 네. 저 질책 받았어요. I've been admonished by Paul. Yeah, there was no need to admonish you because you did nothing wrong. It's when we chastise someone, we warn someone, we say that's not good enough or do better or don't do that. And it's a more formal term than telling off. admonish, 질책하다라는 표현이었죠. 그래서 개도국들이 선진국에게 지금 이 기후변화로 인한 여러 가지 피해 상황들에 대해서 개도국들을 선진국이 충분히 돕고 있지 않다라고 이런 질책을 했습니다. 그래서 선진국에서 앞으로 특히 아프리카 대륙 같은 경우에는요. 자금 지원도 약속을 했고 그 다음에는 여러 가지 기후 변화에 있어서 더 많은 노력을 드리겠다라는 내용도 나왔습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. 축구공을 마라도나가 1986년도에 펀치 해가지고 골대에 들어가게 했어요. 그래서 여기서는 그거를 punch-in이라고 표현을 했는데 Yeah, you can literally punch something in like Maradona or you can use it in terms of registering for work in the morning. You punch in and you punch out. I remember when the old ATMs used to have actual buttons, not computer screens. Yes. And you would punch in your number, punch in your passcode. 그러네요. Yeah. 예전에는 현금 인출기가 요즘처럼 터치스크린이 아니라 이렇게 버튼식으로 되어 있었잖아요. 요거 입력하는 것도 punching in numbers라고 얘기합니다. 그래서 그럴 때 쓰기도 해요. 자, punch in이라는 표현까지 살펴봤습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.